Эту маленькую птичку на бело-сине-красном борту знает весь мир. Самолет пилотажной группы «Стрижи», но их тоже знает вся планета, знаменитые русские витязи. Это давний спор, что лучше, легкий истребитель или тяжелый, кто круче, Су или МиГ. И вообще, кто лучше летает, «Стрижи» или «Витязи»? Так вот, сегодня военная приемка в эти споры влезать не будет. Ведь знаменитые пилотажные группы уже 25 лет, четверть века, летают в буквальном смысле крылом к крылу. Let's start by showing what they can do. That there is a loop, once considered impossible, which is why they call it the dead loop. Now it's just another common aerobatic maneuver. What is unusual is that now they perform it as a team. They also do what's called the bell-tail slide. In a vertical climb, the plane stops in midair and even starts falling backwards. Then there's the Cobra, horizontal flight with a vertical nose-up attitude. Of course, one might say that there are many pilots who can do that up in the sky. And although that may be true, it's the Swifts and the Russian Knights that became the international faces of Russian fighters. They perform all of these loops and twists in front of millions, and they do it as a team. These brightly colored jets have been on television thousands of times in the last 25 years. But today, Combat Approved shows them in a completely different light. We go behind the scenes of an aerobatic team and show you just how much work members of the country's leading airshow performers put in. It's like nothing you've ever seen. Этот фильм телеканал «Звезда» посвящает двум лучшим пилотажным группам мира – «Стрижам» и «Витязям». It's easy to guess what most Russians do every year at 10 a.m. on the 9th of May. Of course, they tune in to watch the Victory Day parade on television. But more than anything, everyone looks forward to the moment when helicopters, strategic bombers, and the latest fighters and transport planes soar over the Kremlin. After all, it only happens once a year. But even with all of that variety, one performance really shines. The Kubinka diamond is known all over the world. The mixed formation consists of two different aerobatic teams, the Swifts and the Russian Knights. They might make 9 jet fighters flying mere centimeters apart look easy, but just imagine what one wrong move might mean. Now, imagine how nervous the pilots must be, the responsibility they hold in their hands. It takes years to prepare for a performance like that. And it was on one of these practice days, when the pilots were working on the Diamond, the Combat Approved visited Kubinka Airfield in the Moscow region. That's where both aerobatic teams are based and train. Чтобы вы понимали, как формируется этот бриллиант, сначала еще на земле одновременно стартует тройка русских витязей во главе Андрей Алексеев. Вон они пошли вверх в небо, и сейчас буквально через несколько секунд, вот, уже они вышли, идут еще 2 самолета русских витязей, 2 Су-27, которые в небе присоединятся к этой группе. The Russian Knights Su-27s are heavy jet fighters. Each one weighs almost 30 tons, and up there, 5 of them come together in the cross formation. Now, with the first facet of the diamond ready, they start to cut the next. Теперь, когда витязи находятся в небе, к ним аккуратно должны присоединиться 4 стрижа. И вот 4 стрижей прямо на наших глазах здесь, на аэродроме Кубинка взлетает. И надо сказать, что это само по себе очень
непростое задание. На такой узкой полосе стартовать одновременно вчетвером. И вот мы видим, справа идет пятерка витязей, и снизу взлетает четверка стрижей. Буквально через несколько минут они и сформируют бриллиант. Let's have another look at that takeoff. All pilots know that the most dangerous phases of any flight are the takeoff and landing. A synchronized takeoff is yet more proof of just how highly skilled these aviators are. Up in the sky, the Swifts immediately form the diamond and quickly join the Russian Knights. And there's the moment of truth. Two aerobatic teams in one formation. И вот знаменитый бриллиант делает еще один заход над аэродромом Кубинка. Обратите внимание, насколько стройно идут самолеты, насколько выверена вот эта дистанция между каждым из участников бриллианта. Не больше, не меньше, словно с рулеткой там кто-то измеряет это расстояние. This unique formation is the official World Aviation record holder. Multi-ton birds flying wing to wing at speeds of around 500 to 800 kilometers an hour. Maneuvering at those speeds means that the pilots are subjected to as much as 7 Gs. We rig the cockpits with cameras to give you an idea of how close these guys are when they fly. Look at that turbulence. In such close formation, the aircraft are buffeted by airflow. It looks as though they could be thrown off course at any moment, but the pilots are confidently walking those invisible ropes. Watching from the ground, you'd think that the guy in the middle has the toughest job of them all. Surrounded by jets on all sides, to the left, the right, as well as behind and ahead. If anything went wrong, he has nowhere to go. А вот когда перед вами идет вторая такая сушка, она же вас обдает выхлопными газами, вас от этого не болтает? Ну, дело в том, что я сохраняю свое место в строю относительно ведущего, получается, с принижением. То есть спутная струя как бы идет по моим килям. Она бьет. Но я стою ниже спутного следа, поэтому мне как бы не страшно. А если вошли бы в этот след? Ну, а если вошел в спутный след самолета ведущего, то хорошо болтанет. Ну, можете льнуть вот так перевернуть? Или все-таки у он нас держится? самолет самый лучший, хорошая аэродинамика, поэтому он слушается рулей. И поэтому как бы, ну, будет видно, что меня болтает, что я в спутном следе. Но из строя как бы я не выйду. In the sky during maneuvers, there's only one commander, the lead, the one who directs the flights. He's the reference point for everyone else. The Swifts leader is Sergei Asyaikin, and Andrei Alexeyev leads the Russian Knights. Задача ведущего, прежде всего, заключается в формировании такого рисунка группы, в формировании самого полетного задания, стиля выполнения пилотажа, создание безопасных условий для пилотирования ведомым. Andrei Alexeyev joined the Russian Knights back in 2001, and 11 years later became the team leader. He also leads the mixed formation, the Kubinka Diamond. For more detailed insight into his in-flight job, we found a unique recording of piloting and radio chatter. You've probably guessed that the conductor himself is the first Russian Knights jet in formation. It's worth saying that all of these pilots are capable of performing to the highest standard while maneuvering alone as well. Each one of them can loop the loop and perform the bell, or pretty much any stunt that puts the jet through its paces. А это уже обратная задача. Самолет, который обычно летает на сверхзвуковых скоростях, идет со скоростью вертолета около 200 километров в час. При всем этом он идет на достаточно низкой высоте. Сейчас высота пролета около 200 метров. Вот это русские «Витязи» Су-27.
Aerobatics is one field where it's easier to manage on your own. But not everyone can fly in formation. Каждый летчик, который летает в группе, он является, в общем-то, подготовленным в полетах на одиночный пилотаж. И это не представляет для летчика сложности. Сложность в том, чтобы это все сделать синхронно, чтобы ввод и вывод были синхронны. Но это добивается только тренировками. На вашем опыте самое маленькое расстояние в полете какое было между вашим самолетом и Но вот когда группа проходит в плотном строю, то кабина пилота ведомого, она находится под крылом. То есть это сколько, метр? Но с принижения метра так вот непосредственно под крылом ведущего. Производит впечатление. Of course, aerobatic teams all over the world fly in formation within a meter of each other. Americans, Brits, those are French pilots, and they're Chinese. But as a rule, they all perform in specially modified jets. Extra weight is removed and there are no heavy cannons or sights, and the fuel is calculated to the nearest gram. However, the Swifts and Knights fly regular fighters. Самолеты, на которых вы летаете, вот этот ваш Су-27, это полноценный боевой самолет. Да. То есть сейчас на него можно навесить ракеты и полететь в бой. Только оригинальной окраской, да. Мы на этих самолетах выполняем и боевые стрельбы, и пуски ракет, и бомбометание, и все в полном объеме. То есть вы хотите сказать, что нет такого, как на Западе, например, когда снимают радары, снимают прицелы, для того, чтобы самолет стал полегче? Нет, нет, нет. У нас это полностью боевые единицы. Both the Swifts and Russian Knight pilots have excelled in combat training, and many of them are graded as sniper pilots. Летчик-снайпер – это значит, при любых условиях выполняет боевые задачи на оценку не ниже отлично. Отличник боевой подготовки. Andrei Makarenko was a sniper pilot too. He changed jobs long ago, but his aircraft is still in the formation. It's the same one he flew 25 years ago. Это был 1991 год. Летали перед ветеранами 6 мая. Присутствовал Иван Никитич Кожедуб. И с этого дня, этот день считается днем рождения пилотажной группы «Стрижи». So, the Swifts were born on May 6th. And a month before that, on April 5th, the Russian Knights were formed, also in Kubinka. Just half a year before the Soviet Union ceased to be. It wasn't the best time either for the country or its armed services. But in the following year, Russian aerobatic teams showed that Russia's forces were still in the game and had plenty up their sleeves. Here's a unique recording. The famous American Blue Angels aerobatic team came to Russia to show what they could do and check out the competition. As a friendly gesture, they gave the Swifts and Russian Knights rides in their NATO planes, and were then flown in the MiGs and Suhois. Unbelievable! Talk about a dream come true! After a debut like that, Russian pilots started getting invitations to air shows all over the world. Andrei Makarenko recalls that in 14 years he traveled all over Europe and half of Asia. До Таиланда, до Бангкока ходили своим ходом, прямо на этом самолете. Взлетели с Кубинки, и через 13-я посадка была в Бангкоке. In that video from 1992, when American flyers cheerfully shook hands with Russian pilots, they definitely singled out the first Russian Knights squadron commander, Vladimir Bazhenov. My pilot right here. Probably the finest pilot in Russia, I would think. We found him too. The former Russian Knight now flies a huge Boeing 777. He's come back to Kubinka and happily sat in on a pre-flight check for a Su-27. Обязательно посмотреть, что входы свободные, что в двигатель ничего не сможет попасть. But for him, it's not just any Su-27. It's the fighter, the very aircraft that he used to fly. Повзрослел. Первой ногой на сиденье. Да.
20 лет. Ноги помнят сами. A real friend, a friend of steel, the most dependable and closest. Да. Все на месте. Вот здесь пушка отстегивается. They haven't been this close for years, not since he retired. Ты в кабине, ну, находишься как у себя дома, и вот у тебя под рукой лежит там любимый предмет, и ты знаешь, что ты его всегда нащупаешь. Так вот, в кабине летчик должен себя чувствовать именно так. Automatic and instant reaction is the most important element of piloting an aircraft. Up in the sky, there's no time to stop and think about which button to press. При выполнении перевернутого полета необходимо установить заданную скорость с помощью оборотов двигателя, далее создать угол тангажа 10 градусов, зафиксировать его и отдать ручкой управления в сторону вращения, перевернуть самолет на 180 градусов, то есть вверх колесами. And that's just to fly upside down. Now imagine how hard it must be to perform aerobatics in that orientation and in formation. During the endless sequence of complex maneuvers, this role really stands out. It may look simple enough, just a straightforward rotation. For pilots, there's nothing too hard about a roll. It's a fairly simple stunt. But the Swifts do it with 6 planes at the same time, all moving as one while maintaining a constant distance from each other. Законы физики никто не отменял, и самолет стремится выйти из строя, его нужно там удержать. В этом основная сложность. Пошли, влево. Нет такого, чтобы летчики пришли и только возле самолетов определились тем, что они будут делать. Естественно, это кропотливая работа, которая прежде всего выполняется на земле. То есть на земле разрабатывается комплекс, который будет выполняться в воздухе. Затем несколько раз он обсуждается, еще раз прорабатывается. И уже затем начинаются тренировки в воздухе. Walking the flight. That's what every pilot calls the first phase of practicing any kind of maneuver. It might look a little odd, but that's how on the ground they walk through what they will later perform in the air. Even team leader Sergei Asyaikin gives commands exactly as he would in flight. В левый пеленг пошли. Все. Пошли вправо, в пирамиду пошли. Будет петля. Петлю начали. Вот сейчас ребята делают бочку, заходят вот таким образом. Дружно сейчас они будут делать петлю Нестерова. То есть пройдут вокруг своей оси. 3 or 4 training flights are scheduled in Kubinka every week. They each last a few hours, and the Swifts try to film all of them. Садимся, разбираем его, смотрим недостатки, недочеты, что можно подработать, где можно сделать интереснее. The cameraman who shoots videos for the aerobatic team is a legend as well. Artur Sarkisyan used to be a fighter pilot. He left the Air Force but stayed in aviation. His security clearance allowed him to become a unique aerial filmmaker. Here's his footage. Перекладываем влево. Подтягиваем, добавляем до полных. Форсаж. Раз. Эти специальные захваты, прочные, стальные, которые удерживают сами камеры в этих гнездах. Ну и защита от вибраций. Наиболее жесткое место – это монолит с конструкции самолета. Sometimes aircraft are modified specially for what Sarkisyan needs, to find a way to mount his cameras. Speaking of which, it's high time we talked about the planes that the legendary aerobats use. The MiG-29 is often compared to a Kalashnikov. It's just as reliable and undemanding. It can land on an unprepared runway, and it only takes a couple of hours to replace its engine. Even so, speed and maneuverability are off the charts. It's also one of the few combat planes that civilians are allowed into.
With Yuri Palikov, MiG Corporation pilot, we did it all. We performed a roll, loops, and hit supersonic speed. Уникальные возможности, допустим, самолетов Су-27, самолетов МиГ-29 заключается в том, что они сохраняют способность к выполнению дальнейшего полета после скорости 0. То есть это при выполнении, допустим, фигуры колокол, когда происходит падение на хвост. Вот. Но самолет в этот момент, да, падает, но он сохраняет управляемость. Мне нравится, кто группы между собой не соперничают, а наоборот выполняют творческие полеты совместно, и это идет на пользу обеим группам. Хотя прикалывались по отношению друг к другу мы часто. Там на эту тему можно было шутить, что в столовую, если опоздаешь, то стрижи все склюют. But in all seriousness, the Russian Knights and Swifts treat each other with the utmost respect. They couldn't fly so close together otherwise. The price of any pilot error might be death. In 1995, 4 Russian Knights died near Cam Ranh Airport in Vietnam. Their planes hit a mountain. Осадок в душе есть, что случилось, а вот меня там не было, и как бы случилось, если бы я был, то есть какая-то вот в душе такая осадок есть. Потеряли 4 человека. Это Боря Григорьев, Коля Гречанов, Коля Кордюков, Саша Сыровой. Боря Григорьев, мой однокашник, мы вместе заканчивали училище, вместе сюда попали. В общем-то, такая вот незаживающая рана. And in 2009, Igor Tkachenko, then team leader, died in a mid-air collision between 2 Sukhois. Those were painful losses, but the pilots know they have guardian angels in mechanics overalls keeping them safe. Предполетный осмотр начинается с того, что мы полностью осматриваем самолет. Весь фюзеляж, все винты. The flying starts at 10 a.m., but technical maintenance gets underway at 6 a.m. During winter, the technicians often prepare the planes up to 12 hours before a flight. The ground team behind the Swifts and Knights consists of up to 100 engineers. The technicians' work is a kind of art, and almost always behind the scenes. Nevertheless, they've set a few records themselves. Несколько таких могу привести примеров. В Индии жара, там температура 35 градусов, и мы, в общем-то, силами инженерно-технического состава меняли двигатель на самолете Су-27, но в течение полудня. Вот, его поменяли, полностью отгазовали, проверили, и на следующий день группа выполняла перелет из Бангалора в Дели. Over a quarter of a century, the MiGs and Sukhois have become almost a part of the family, but not even their lifetime is infinite. And here comes a momentous occasion. The Swifts aerobatic team paying their first ever visit to the factory where their aircraft were built. They don't just love the Swifts here, they practically worship them. They're asking for autographs, and even more importantly, showing how the all-new MiG-35 is being built. They are really keen for their MiGs to join the Swifts. Впечатление? Впечатляет. Впечатляет объем производства, впечатляет количество задействованных в этом людей, с какой любовью они этим занимаются. Впечатляет. Это на что? Это, опять же, дополнительный топливный бак, который будет устанавливаться на вариант боевого самолета. Сейчас вместо на задней ваших кабины. самолетах такой есть? Нет, такого у нас сейчас нет. Насколько увеличится объем топлива? Значительный прирост топлива, где-то на 20%.
The navigation system is yet another innovation. And then there's this flying boom for aerial refueling. The Swifts are impressed. На этой модификации сильные стойки, острые кромки наплывов крыльев, больше запас топлива. Но это из того, что мне известно. Я не изучал еще этот самолет, хотя хотелось бы. Хотелось бы? Хотелось бы. In a few months, this aircraft will be complete and airborne. So the Swifts have something to dream about. Что нового здесь появится? Ну, во-первых, скажем, не только появится, но уже и стоит на данной машине. Это новый хвост, это новые кили с намного улучшенной системой жесткости. Это новые стабилизаторы повышенной площади. Это новый верхний и нижний грот. Perhaps in the near future, the Swifts will start using the MiG-35s in their performances. For now, though, they'll just settle for photos with it. And of course, tomorrow, they'll go back to practicing with their trusty 29s, and of course the Russian Knights in their Sukhois. After all, they've successfully performed in these very planes for a quarter of a century. That's a half-century between them.